Kane kadai ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Kaba kapertai kayo man kenmau ya kane kesngi lan ban pynlong kane kesngi ya kabagin yo man kren persyak ha kane dai ren kan lembat kane ka bynta ka bade baru drugs bat kini ki jingmelin ki besneu te kane kesngi ka bala penbet kerpang na kaliang jongka JINGAIEI Rehabilitation Centre jongka Balang U Blei Meghalaya Assam kabadon hang dihas adrit ke sentar ke jongka bat ka office jongka kadon hang teh hapo ka Balang U Blei Kolapati Shillong te kani kalong ru si benta jongka program kabala penbet daka Balang U Blei Meghalaya Assam kerpang naga pastors fellowship ha ke jing iadei be jing rakhe pendon burom ya ke jingdap sispa arposan snem jong kabalang ke jong Blei Meghalaya Assam kabengan sayo ban pynlong ya ke jingrakhe ha ke jingdap ha ka snem hajar niau namar baka Balang ke jong Blei Meghalaya Assam kala jinghikai ya kene ke benta ban kren persyak ya kene ki jing sneu jong ki jingbelin basneu kum yo drugs ke kiat berkiwe-kiwe mentala sispa arpo sautli ki snem te kumta hakani ka jingrakhe ya ke jingdap sispa arpo san snem jong ka Balang kalong ka badai yengi kum ka Balang begini yo paniai hikai ya kene ka benta gini yo paniai kren persyak ya kini ki jing sneu bat begini yo tibakta ya ka jingim jong briu simet bat kum juru ya ke imlang ka salang Hatu pimtip bakata kamet chong pi kalong ka ying shong umen sim bakun ubahapo chong pi ya uba pilayo na ublei bat ba pynlong laki chong hi namala thiet no ya pi daka dorba te namar kata to pendon burom yo blei ha kamet bat ha ka mensim chong pi kibalong ki chong ublei Haba ni kot ker
kum gane ka sngi kaba la organize kerpang na ka JINGAIEI Centre kapan kan mau ban ya solang hak perthai baru Khublei bangit pen pau persya ia ka jing pendan kam bakla ia ki jingdi bat ia ke jingkai babean kibom longkat kum kaan ke bakaan ke ka khang persya hanrei kalong against te ngiru akan ke por ngai pen pau paro kibadan akan ke por bangilong against ya ka jing pendan kam yau drugs hagi di sngi ka bakta shisha ya ka emlang ka salang nadu ka jing kesam hadu ka Shillong katha hadu ka ribat ka jai benreo baro Khublei tegan ka por como pastor tengamla ban tiplut ban kranut sepang drugs lane ka jing pendan kam ki drugs but ka jikta jongu dan roi ka por ngakwa ban ai tangkum ka kubor ka ba lengkon ka ai bo blei utau yagi upalong yagi but ka ai ka bang yo ipan ya ka jiale hakan ka perthai ka bang bang long ka jing thau ka jong blei but hadu katnu ka de ka kta ya ka ribat ka jai benreo baro Khublei te kum balong nganam kta ya ki babon ki bentang i hai doctor ya ka bangin yo kampun ha kan ka por ya ka kubor bat ya ka jinghikai ka bangi de bantip bat nak ka banta jong pi ki khana ki badon rengkat bat ni ha kan ka por kaktin ka jong blei kong blei la thau yo breu ha ka tur jong uhi tungen kan mau bau blei la thau yo breu ha ka tur ka jong u te yo i yo blei hanga pi te la da kamlong kom ta yo i pat yo wei pat u dong shon yo jing thau jong blei bang long ki jing thau ka jong blei ka mot ni i yo ksoi yo i yo saitan u blei la thau big u la palong ye ya ka perthai paro Khublei bat u la thau yang ni hakatur ka pakerpang bat u la thmu kerpang ru haka jing jong ki breu bakum no ngin respect yala ka jong ka jing ba boleh thau ngi long ka jing thau ka jong blei bat kum no ngin pendan buram yo blei da ka ta ka met ka ba blei u la thau yangi dan rai ngi yo i ba sim slam den mo boleh la thau ya ki ke baro ula dap thau yo breu ula dap thau ya ka breu ru ula bu akper eden dan rai hang tung yo i lapan kelak hong pong ya baro ke palam ke jong blei breu ula hap ka pop ula hap hau nu saitan u bolong nong shon jong blei bolong nong shon ba krau ya ki jing thau ki jong blei kwa yo jing thau jong blei adam bat kem bat yang ngai phi ha de kin ki sni baladok unyo on penjot ya yang ni ki bolong ke jing thau ki ba korotam ki jong blei te shu shu ngi yo i ba upol kumbala pule stang bat tuai mentan naka siti jong pol koren kabadan kong kalang balai kat khat bakan riu khat nyau bat koren kabadan kong kalang balai kat khat kabakan riu khat nyau kalang kaban riu pat kat khat bakat khandai pho teng yo i bau blei lang bau pol ul ong pi phim tep ba pi long ka ying shong blei lane ka ying shong jong ban sem blei ba shong sa po jong pi te la dau no no ru pen jot ya ka ta ka ying shong blei ong ka tin ka jong blei yau taru blei un pen jot
ti hang ni yo I ba U Blei lo tha pula pynlong ya U breu ya ka breu ya ngi hakani ki sli ya hakani ki slaperte ba U Blei yo ban shop ba U Blei yo ban control ban bniah ya ka jing ka jongi te henry yo I ya ka jinglong ka jing breu haka Bible ngi sham nado bo breu la ha ba ka pop ngali galas ta ya ka perthai baro ko wei ta ka jing ta ka sam bat kum ta ta te ban yo I bo soitan ula rong haki jat jing sneu ba per ki ni ki sngi ban penjot yo breu ula rong lengba kita ki jat jing sneu ba per ban penjot yo breu but angka Bible kinong thau but ya ki ki basneu na kai si jong polis kinong rom kalang banang kong kat khat balai pho hang tung yu I ba kinong shambut ya ki basneu u saitan u balai but ya ki breu ban thau ya ki ki basneu ban penjot ya ki jingim jong breu telapin pet ya ki ne baro yo I ki rum ki ni ki jing sneu hakade ka perthai ka bangem tang ka por jong Adam ka ter hake history ngi yo I but hatu ki ni ki ski ba banta ngi yo I bo neu nong shambut ya ka basneu ul ai but haki breu ba kin thau but te komlo pin yo I ya ki ja jing sneu hakade ka perthai pada bang pet ya ki history hagan India pada kan ke state ke jongi ki judging sneu ki judging di ba pen sneu ke ba kham kan rai hari India ki dai ki jing di wai ni kita ke jing di secret di duma ke jing di biri nang ta pade bot sata ke jing bam ya ki ibasneu mo ni bu ni tersat teng ibu siyo duma haka shintur ka jongi ki babam kuai bam duma mo teng yo I kene nang ta ki wei pa jeng sneu wat ka por kna jongi ni sho sngo ba ka jing kan rei jong ka jing di kenja ken jing di bang ha to ki por teng yo I ta ki por balang kna ni yo I o breu bu shuru ki mare marwei ki ong ki rang ba utai la bu ai kenja tai la bu ai bang ki ong te tengim tep tau kenja du kan no bang pom no suki haden ni tep ba udai ja jing thung ba ki bro ki rap ki ya ki ya khayi nang ta ki palong pat ban palong jing bam jing di basneu te ngio I suki pasuki ki judging sneu ba kham shir khai ki nang kan roi kiat bat ki wei bat ki jing khle ki ba bon jaj haka kiat ru ban penjot yau breu bat tang kata hakini ki sngi ki bahaden nyo I ya kini ki jing di drugs ki jing di mo nalen ong drugs ki sha ki jing di dawai ten rei mantang la su thu ba kini ki drugs dei ki basneu ki ba pen sneu dei ki ja jing di dawai ki ba pen khia pen kot ye ki jing pang handrai kini ki lalong ki jing pen jot ya kamet u breu tingala persiang ban pej ban khmi mo kapan kan mau ya ma ya ka wei ka jing chia ka bang ye kandu yu wei breu bala kala ka bamot bat une breu bala stangru ban ye khayi ki ja jing sneu jing di basneu tingala klio nga ong ba hangio I manta hane po ka state ke jong kala rum kini ke jing di drugs ma ong phila ban yo tho yang nang nu mi new drugs ke ka plan hadu drugs teune perlok bangala itu di tha bhayu adien ole tho ong ba kene ke jing sinayo drugs kadon ka plan ka bashir khai bat kata ka plan ka chirkai ka long ban penjot ya kano ka ri dei da ka bashina new drugs bat ban supply new drugs
hagano ka jaka kari ke bayashun bayi bisini supply those drugs. Badang ta pendi iki samla, pendi iki sipai, pendi iki baru spa. Anda kini kela kerni hak ni ke jingti kynlong issue. Kynlong issue kekta ya ke por perhat, kekta ya ke bormet bat kum ta teter uong ya kata tinga sudai wa langam tip ke jisya hadokat nu. Ting yo I hak ni ke sngi ia ke jingrum joni drugs ularung kolmar amdai su tang kum tim patai mo ban shalan ya drugs chakano no ka jaka ka bi isi ka bi yashon ban penjat ban penpra rai mantangi I la ya le patha la ya di patha bat la ya khayi bam dei ru te ngayo I ya kane ka balak ta jur da shisha te haduk manta kan kisngi new drugs padan kam kum tamu new drugs kebakalum ka jing di drugs ngayo I balalong nong shun bakra ya ka Shillong ya ka tha ka dong ka jaka ya ki khna school nadu ki khna ki samla haro ki rangba ki bakra ki batri paro ngayo I new drugs kam tam ngayo I kaba kamshir kay madakta ikna kisamla ti hangning yo I ba kalakta juru si syah gani kisi uno ukna balangat hangni umlong issue lasangay ka jing puli kaying kebalangat yo I kalakta jur lani ubriu ubodan nakan ukono ko bor balangat hangni umlong issue kalakta te ngayo I yo no judging sneo u balakta shisha te bangapet ya gane kasngi ka bangi ong kata ke internationally against drugs abuse and illicit trafficking ka bangi I hak pertai ke balatip ko magane kasngi ban jingpynshai ban rakhe kalang ke pertai hagane kasngi ar punduk tarik bnaju bangini yang terli kawai bangin keren persyayo drugs bangin keren ke jing sneo bat kum ta teter ke ba tajur te ke jing pet bniah ke jo kat bangala ban tip ban yo I baneu drugs la traina do ki khna snem bat yekini ki bala shakta hagi ni ki judging ti ki khat yeki nak ta ki khna ki balong ta inhalant tingala persyang ban peta inhalant kemut ta ki dawai ki badai ba susma bad da ka bari mensin te anang lapet ngalai lap ya kan kapan kan mau ya nga habang alik gawi ki Shillong nong kendong kumu pas ngalai je sang hanta ngayo I gawi kedukan hanta kerenti ke bangaya ki kena ki yang hanta kiapan dan rights hangta kampat strike ya kamain ke janga way dan rights kena kipan ki ai ti nong de san rumot di kena ki pet syakandong ki kijit ngapet ngayo I bat anda ngalapoi hat ka jing ti te par bangai ya kali ong ketu kedukan kati ayu bokum to ki kena yang ki ya di dan rights kia smart dan rights hangta ngalong are pi kata ta ke besneu ba kata dia kum la shai ngalai hata dukan ngalong kong sange la pi ke nega di de dan rights ngong pila de biang ho ngala apa bende tengal oi ki pitip kan kata ki knarit ki stenat bo smai sultanat ba kim tip ka kata hadukan ni hang ne ngiyo I ba kecipen kam ya ke bakum kini da ke besnabat ring mensim te kan kata ya kini ki kena bat kan pelong sneu ya ki suki pasuki te ngong iti kong ngong nga kerpat jurte ya pi banam te syo la da pio pisa kat bayo ru ne di jet ding ti besneu ki kon jongpi ki kena ret chene ke ngatlot pe ki kena me ish pu snem khat we snem yong hoi
tingyo I kata ka jat jinglong ka bakta dikna balangkot hang ni ngala persyang ban pek ya kene ka bentaru kini ki bala di drugs ki bala ma kini ka jingdi ni khot ya ki addicted person mo ki balang kerni lani ki kita ki bangiong ke kata ka jinglong kerni jong ki drugs ki bangat kini ki drugs tengah perkhat ngepek kena contain addiction kena contain kaba kadai ke jingpang kaba keta ya ke jimut si perkhat kabala syong snem kabala ne snem hau ne ka brio ki balai penonkan kalau kronik kalau sang ni bat tak ni yo I kelas kepenjot ya ke bor perkhat bat yo kena bat ya ke bakum kini ngilala ban ong ya ki kita ki addicted person ha kawai ke jangan ha ke kamera don ke kemi ke kongwan kemen ke badang le tiao ka syong sai saula hang ta wan rung ukpa wa kecai Oh kami sino bidon oh bidon kami mau kami syong kan kami kau apa nak pergi kau ini? Apa ini kesini? Apa ini pindung bah? Kedor kemat jumping. Banyak ini mat lek mat susu. Ini kadau ni. Susu kan kepala, maba kunjungi mau belajar. Lastang ban kau bikin jingdi. Mentang lastang mentikian, lastang menti terus. Lek nak kengar susu kan kepala. Oh, lalu kita segini. Okay. Kata te, kadai kau bersusi tang kini kepala mau. Dre, idang kami nanti ba yol khol upanan rak kaka buram yang dihibasan dulu pertama. Semua kami dom ini kata, soal Balang U Blei bat mo, bana kalian jonga ba ngamdi, pada di bati sama kali di kami di psu mo kaya kasem jongi kan lo mo kami mo. Tuan naik kerana kata siapa berusaha. Tak kami tak. ha kata kapur wan rung karishai kayo I ba kisyong le tiao kakali ba balai ki le tiao Hey, boleh pilih dia. Pilih dia kuat dengan piru pihak mana kita jaga paket ini. Nam semua tu, pebun semua. Berangkum dengan kuat. Pemah, ngah bagi baju piru aku ni ras teman anda. Bertiyo iwan menru bagi pemangkum ni. So jajar tekun. Ni lek mana pilih. Ni teh ni longtang kibru. Ni haban syariah Balang U Blei. Nama ni teh ni mali ikan. Tang ba iba mentai ale tam ha pi me he le tam ko kan ni ngam tip shu menen ngabu ka pisa ha bo kritia menta ba tam don shu ngam tip ken chino ga ja la ni ba ko no ken menen ni la kham tam mo menta su jan ja mo ba ukpa ukan le ba ukun jengki ulas dang pansim ya ka pisa jong ka kun Henry uong omlile Henry tongin duai ba kelana Dah, musuh ni kata apa? Kami, tengok sudah tang kau yang kata, kau ni kau kaya ni mau. Ni suka mau tang kerja dua yang tahu kau cuma. Kau mau tang kerja dua yang Balang U Blei kau apa kata? Ya kan yang dorang mau kerja buat hal semua. Tu kini kerja ni kau kata, mau ni suka tang kerja dua yang tahu kau cuma. Tu ni yang dua yang berbuat. Harunong jong kata kadong syau-syau don ka dispensary merah kaying balasyu I hingja kane kalong ka ken jong kinong di kian nong di kenja di rocks bat kiwei ki jersey babunjai te haba ka berthe baro kala kenja bar sas tangki kesau ki basyang sarung chane ubalajit bat ki parlok ki dang yamuja lawan ulam perang uparlok jong Ada si
jinggaieI Assam apa kan? Enggak, buat sedang. Tahun rakhe. Bersama-sama. Sim. Sondas sedang sama men. Also Stimmung. Stimmung. Ay mau ngepas sedap kata kamet. Oh, ngepas bade. Hari beneng mawat dah percaya. Hai mẹ. Abang gila dia berkejit. Ya udah udrop. Gila ya le kemen somsit. Pada ras masih rawan ras macam gue. Simbang di enjoy banget. Simong siap. Ai langsung. Nang ta gila sedang banyak pra lenti ban le haino salahi. Kena berdiri pecah. Ya. Ya meng ibu saya ni melongsu memang. Mai. Mai. Play cái gì? Kakongon kemen kabli ke jingkang bat kadumok. Bedang wen min kata apa? Mem tip syok kapor wan yin. Beli beli tiang harus tu sejak kami yodi apa? Saya sih mai pis kapjar kajur ngalang ngiap ngap. Wan sini, wan mentah kami dah wan. Jin, mentah tu hati mentah. Kepa, wan sini. Hangta upa uanrung bat uyoi ba ukun jengki ubu ai. Haba ubalajit uyoi ya upa ulakawe ya kikiti upha ban letiano. Ukren bernyam wei breu kren sutu syu ka ei ka ba ukren. Boleh ni. Aku nak mentah. Kemudian mana kami bersuan? Kon, banyak penjat ke dia hadukan ni. Amsam si perperkat ini pynlong hadukan ni. Ngabat ke kami. Idang kami nanti ni. Pynlong kung tu khur. Ubalong warai ke jingshai. Haka imlang salam. Haka jing Assam. Haka Balang U Blei. Penban Meghalaya Assam penban ya ke jingdong. Kani ke jinglek jome khun. Kalau tek kong bam sedih kong bam meledus membat dos di ya ka download ke joma. Sajar pa mga sotat basap. Khun. Ngamla ban snap. Habang apet ya me khun. Ngamla ban snap. Ka download ke joma kapang. Das mau bagi mat kin telur lagi kemat joma khun. Habang me me kong ni. Page me khun. Ngah ban ka kami. Ni itak siam pelat ya me. Ban ngim kwa me ba pynlong kum ni khun. Ngim kwa me ba men jat kum ni. Ngi kwa me ba pynlong khun. Ubat tip priu, ubat tip le, ubat tip ya ka akor, ubat tip ya ka burong. Ngimla ban pe me khun. Maka jing ka jame kan shujat e kum ni. Ni piong no kum ni. Khun page ni. Nga ban ka kami. Ni itak siam pelat me.
nadu pamidang rit ngilari ngila semar ngila penehe pensan me hadukan ni kalau warnian mencome bat ni kwa me ke khon ba min long kum ni khon sham ni sipam ap ni nganon rak ni kawe kakot ya ka ba mi yo bat puli ha ni kapal Kuba umi nangta ujau ki umat bat usim ya ka Bible uai ha ukun. Khon shime ka khon bat puli ka ni ka ktin ka Khublei puli khon ni ka ktin ka Khublei na ka ni ka jingroi sam ka ba athusan bat na ka dokhat ka ba saw khon puli ka ni ka khat khon hanga ya kalenti jome atrai to hikai hanga ya kalenti ya jome to lam yang ha ka jing shisha jome pato hikai hanga namar melong Khublei kaji unong penim jonga manga mame ap kerman borok sisi Kesung tu amjad lagi bawa orang Bible. Ngejin syariah Khublei. Kene te kalau baktin kabor minta ji. Aduk minta kami nangkap kelar aja. Anda ulah dapat Khublei uyang ular ba upai no minta kami. Udam hampene ke kami bat upai kunne. Khublei toma yang unong pok ngalajngai na metrai bat ngalaim hagi jersey kita masa bat kirongpong jongkane ka perthai map yang aku kenrat bat to penai lut yang na giken fri ka pok bat na ki jinglin basni jonga baro ngatip ba meit yang henrei ngapat akur sumkhti bat ki jingkhala tang ban pensau ngatrei haka jaka haka ba ngoyo I first hand kumno bakini ki parlok jongi they go through kanno ki struggle haka physical pain jungki ki struggle haka mental pain jungki but kawai ka ba long helpless shu kawai ka ba pen khia shu ya ka men sem ka jonga kalong bangan yo I ki families jongki ki ba yat amba kani ka problem nata kadaw ngong ipi ka pen khia ya ka men sem jonga ha bangai I ka to ka skit. It's a very simple skit. Tambah ka message is very strong. Ngayo I ka jing jenjar, ngayo I ka jing kutlat, ngayo I ka jing helpless, ka jong ki families, ki badon kum kini ki nongpang ha ka family jong ki. Lightly ki aka ka mga shwa ban clarify, shwa bangan yat shakmat. Actually ngamut ban ong ba ngamla ban keren tang dak khasi namar pi smuthu hi ki medical terms ni ke jenjar ban translate henry pastor yo nga snobha ailang bar ke English namar ki don ki bom smuthu khasi which is very good pastor. Number 2 in the course of my session ngan sa share bat pi ki examples ki ba ki illustrations ki ba ngaya kendok personal kimdei ki mga shim nang ni nang tai kimdei ki nang Google ke hindrei ki ba ngaya kendok personal but ki patient jungi but ki families jungi but sakawai shwabangan sedang kin sadon ki slides let's say ki ban khamlong important let's say ya kirang ba ki ban khamlong important ni ki students let's say kan long in ki banta ki kimi ki pa ki no hikai please take note of that mo nga klem da pynlong complicated than yakani ka jing share jonga because nga suthu ba ngidon kam ban tip shaphang kani ka problem da do tan rai kumbakalong in reality katu ko ba PE mandan katu ka skit is just a skit it's just a play hadai nga ngayo I katu in real life it's 50 times worse than that. Kamdei ka basuk ban kamdei ka basuk ban ong yo kena yalit rehab. You will need 10 times, 20 times. Kaban pen smuthu you syapang kani ka problem.
To. Nga tharai ngam da don kam than shu ban mention shapangani ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ngi la yo sngo na du mene kap ngi ki pynlong ya ka man snem hak 8 June, but it was started by the United Nations in 1987 to raise awareness about the dangers of drug abuse and the problems caused by illegal drug trafficking. Ngi la yo sngo na shakman nga tharai ngam don kam shu ban elaborate ya kata. Henry Phila Bankali, why do we need to discuss about it? Balikin haban ya kanmao ya kata kasngi. Balay bingin haban pynlong kum kaniga meeting. Because it is common, because it is dangerous, but because it is also preventable. Mo? Also because it's affecting people your age, sometimes even younger. Nga ngalai ki patient ubasdang ban use na do khat saus nem. Khat saus nem karta. And ula ban bure hado bu dadap khandai khat khandai snem. Umla shu ban bure. Ki satep ki kimi pa. And also balengi don kam ban discuss because it can destroy your health, your relationships, your future dreams, sometimes even your faith. What ka jingeh jungpi, ka jing shania jungpi, kala destroy lut. Nganshu pentip shapi khandia statistics mo kanno ka jing long prevalent ka addiction haka state jungi. Meghalaya is grappling with a severe drug abuse crisis, with local officials estimating that up to 10% of its population, the population jong ka Meghalaya nga it's about 32 lakhs, 10 lakhs of the population. 3 lakhs, that means 10% of the population is affected. The situation is particularly alarming among youth aged 15 to 29, where the prevalence rate reaches 30%. Then sa kanika ka slide kani mga yo na ka website jong ki buon kini ki NDTV ki ba study ya ka Meghalaya ngan supuli ya ka kum bakalong. Drug use in Meghalaya, the youngest reported age of drug use is 10 years. Pila man mudur 10 years. Average age of first use kada 19 years. Uba nga yung mga, the youngest is 14 years. 1 in 4 users started while still in school. Heroin is the most commonly injected drug. 412 crore rupees worth of drugs seized in the last 5 years. Kumno kan ginnam discuss ka, kumno kan pynlong awareness program, habakat ni ka affect ya ka jala jungi. Over 1,000 traffickers arrested between 20 to 25. That is only in 5 years. Let's say by now kanang shu. Nearly 10,000 people are living with HIV in the state, highlighting the importance of prevention and early treatment. Kini day kitang statistics kibang ako ban share but pi balay bangi hap ban pynlong kum kani ka program. Ngakwa ban wat lanang ngamay iya pi nga thari ka sur ka biang ka slide ka biang ngakwa ban kli ki khna ki ay kita ki drugs kiba pi tip but ba pi shet yosngo. Can I get some answers please? Shobang inya shakman. So how leran, this is an interaction session. The more bangi interact, the more ba pintip, the more useful ngan sngo bangan wan hang ni. So please tell me ki ek ta ki drugs ki manginya kran menta. Mentali badum lele fikran bait la kabakalarum lele. Mio ira. Yeah, so for those who don't understand English Khasi, can you just name for me few drugs that we are discussing about? What are the examples of drugs? Oh,
pastor meneng aso ila mention lut kem dan basngap iman sngop ha please teachers so Sning is very secluded. Anybody please? Kiai kita ki drugs ki bangi akren menta. Heroin, yes. Ganja, yes. Then right, alright. Okay. So ngan mention if hitang ki most commonly used drugs. Hang ni hajala jongi mo. Number 1 is alcohol. Number 2, kibun ke bakalet, tobacco, nicotine, kane, gutka, cigarettes, biris. Habang yung jingkerni ki mudor bitang ya ki drugs but ya ka alcohol. Ngiklet ban kan mau yo kuai, yo duma, yo tempo, kane. Marijuana, kemudian boong ganja. It's also known as ganja and cannabis. Prescription drugs. Don't go back from here, from this hall, thinking that when we talk about drugs, it's only alcohol and heroin. Please remember, kini kide kita ki drugs kimi yakren. Prescription drugs, morphine, tramadol, codeine, diazepam. I'll give you one example. Ngidon iwe inongpang. Ibawan, because of addiction to alprazolam. Hakababan nungkong imyo tiak man miet. So doctor prescribe 1 tablet at bedtime, 2 tablets at bedtime. Hendrai misuse no yo tau dawai, but hakapor bi iwan changi. She was addicted to 30 tablets of alprazolam. So please don't go back from here thinking that drug is only alcohol and heroin. We are talking about alcohol, tobacco, nicotine, ganja, prescription drugs, inhalants, como ang pastor, dendrite, thinner, petrol, kituru kilaban long addict. And of course, the most important one, most common one menta is heroin. Mo? So banyak chapran, kaipat kain kata ka addiction, kaipat kain kata ka jingkerni. Addiction is a disease that affects the brain and behavior. With time, it is very difficult for a person to stop using alcohol or drugs even when they know it is causing harm. Natakadaw ng ipi hakatukaskit, the message is very strong. Tangba kabajan jar hado kata-kata bandil bat kiniki nongpang kibayo yakani ka addiction. Kikwa ban nakamansim jungki no do no jungki no hard jungki kisung thu bakim long shoban continue hendrei ka brain kam ailat ngin saya chakmat phang kata balei ka long punta. But like any other disease, it can be treated and people can recover. My next slide is habak don kum kini ki awareness program lenin let's say hakajing ya shongkai jungpi hakajing discussion jungpi kibun kiba misunderstand shapang kani ka addiction kani kamdei ka jing batai jonga kamdei ka jing wat jonga ni ki kot ni kisla kani ka dei ka practical ka bangiyo hapor bingi share pat ki families jongki addicts kawai na ka misunderstanding mo drug abuse is only a problem for weak or poor people. Kata kadai kajing snguthuk bakla. Oh, ututiu baduk, ututiu umdan kam umdan jam. Oh, ututiu batlot umdan kabor perkhat uyu takadau ukala kernino. And the truth is, drug abuse can affect anyone, rich or poor, young or old, educated or not. Kamdan kelas, kamdan ie. Ni la deal bat ki brio, ki badai ki doctors, ki badai ki engineers, ki badai ki IAS. Ka drugs kam oh ni dia engineer ngan pelaju le ni dia brio jong blei ngan pelaju it treats everyone the same. So ka misunderstanding man ong ba kadai ka problem jong ki weak or poor people kadai ka babakla. The next misunderstanding kalong ba
drugs make you more creative or perform better. Kam tam hai kena samla. Ni don we patient ude unong tem hakawai ka ban. But we are too engi ong ba nga shwa bangan kiu ha stage te nga hab ban yo khandia. Namar bala nangam yo ngalong nervous nga kelet lut di lyrics. Nga leran tambangan na yo tang khandia kal abyang nga ngala la ban entertain yaki pat ba. See, come tam yaki students, please kane kadai ka misunderstanding. Drugs makes you more creative or perform better. The truth is, drugs damage the brain and body. Any high is temporary and harmful. The next misunderstanding kadai, you can stop drug use anytime if you want. Haka practice jonga kat ni kat snem bat ki niki ba don haka ni ka jing kerni. Haka first time baki baya kendo bat ni mo ki ong nimpat kuat ti doktor na kuat tinggi la ban sange. Kata kadai very common dialogue jungki. Nimpat saudan kam te udan we khna ubakat khandai snem. Uang ba I will use drugs till my father retire. Naman ngatip ula abit ban penbiang ya. Kajing shisha kalong ba, addiction changes the brain. Most people need help to stop using. Kat badang slam kadang ma. They cannot stop it just like that. Sakaway ka misunderstanding mo. Once addicted, there is no way out. Kidon kibaong ba, ni te lakut ka jingim. Ula syakum syate hane ka jingdi te ngim la syukut min shui no yu. And that is a misunderstanding. The truth kalong ba, recovery is possible with support, treatment and time. Kumba kalong kutu kaskit. The earlier the better. Kat badang kloy kadang bah. Tangba what number kat ba, once addicted there is no way out. Recovery is possible with support, treatment and time. Mo sakaway ka misunderstanding ka ba ong kam tam hai kina samla. Le you, everybody is doing it te. Par khoi kila, le. No problem, turu le pa yung le ulit school upas class 12 ulit engineer. Hendai ngidei ban kan mau ba. Most young people actually don't use drugs. And it's okay to say no. Kumaong ka ni ka verse? Avoid every kind of evil. Nga siyong ikinong pang, please pet lai lom lai wa kumbaki ong nakasi. Don't even come near. So, what nam perkat para samla jonga ba everybody is doing it. Umlele, utu use, umlele, ubiang, upas matric, upas class 12. Ngarungan use no problem. Ndrengin sa one haki slides ki ba shakmat balay bakamlong banle punta. And the last misunderstanding le nika myth ki ongmo, trying a drug just once won't hurt. And the truth is, even one-time use can lead to overdose, addiction or risky behavior. Kibabun ki kena ki use drugs when they are 13, 14, 15, experiment. Ki kuat bantrai. Ki don ki nongpang jungi ki baong perkat sa doktor, ladangam 3M ki ong yang amang adik kentai. Ki penya dom pinshai iwe. They put somebody's down. Ki ong lilay temeh tang sisen, lilay kamrat dalong iye. Hendrai ngidei ban kan mau ba. Even one time use can lead to overdose, addiction or risky behavior. Nga yo banyak keren but way u drug addict. Uday u samla u bastard. But nga kuat bantip syuk na u first hand ndai nakajing pulih kalong kumno. Nga ong kadno sin pi pendan kam hadu ba pimla syuk. Wong it took me only 3 times. It took me only 3 times mangan pendan kam. After that ngam la lat syuk. Hatu kam kata kam day a warning enough, especially for children, especially for school children. Pila ban syuk persang ong kidon bagi paralog. Kiban ong mlelei tang sisen.
Hendrai kan mau paralog. Tahu first hand bayatho yang au amba it takes only 3 times to use ngam la lat shu hadu mentah. That is why ngong epi to become addicted. Kam dai ba PD drugs mentah la shai pila long addicted. It's a stage. Kideki stages. And let us learn and say no from the beginning. Pilat. Ndai tambah ong yo semua ya. Yo semua. Ndai tambah ong ka studies, ndai tambah ong ka science. What ka Bible ru ko? Avoid every kind of evil. My next slide is so the stages of drug use kumong UP, kamut ba PD drugs menta la syai pila long addicted. It is stages. Kila ban don ki kena ki ba use 5 years. Kidan ki kena ki ba use 2 years. Kidan ki kena ki ba use 1 year. Kila long addicted. And what are the stages? Number 1, kisdang naka curiosity. Kuat ban persyang. Kuat ban try. Kalong kumno mo kata. Balai mo barakot ki kuat ban try kata. Let's say ki parlok jong phi ki penshoi phi. Let's say phi sngo le ran ban ong ba ani kita barakot ke long kumte nga padeng asa sabar nga sulong ot ngan try la ka try depstu. Ki penshoi phi ki ong ba lada phi le yung ni phin le bha ki exams ka memory jong phi kan bha. Kita ki first time users ki pen be je phi. The first stage, curiosity. Then, last dang ban use, she said, after maybe 2 months, 3 months, la use biang sa she said. What happened? The pilas dang ban pendon kam, ani ke brain kala asal bang, kala asal tenat, piru pilas asal tenat, kemoong tu mene, semua maka beneng. Kata kadai ke jing penbit ke drugs. La kadai heroin ne, udai panja ne, udai alcohol ne. Kata kadai ka jing penbit, jong kini ki addictive substance. Hapor ba pisdang tang kumbanya join parlok. The second stage, the brain likes it. Kata ka brain, kata kala record. What happened is kini ki drugs kini ki addictive substance. Pinda use yung new drug. Lada day tang shisen, lada tang arsen, ka brain ka record. Kapani kini ki chemicals mo ki chemicals ki mingi kot dopamine but kini ki dopamine ki ba pensngobang ye pi ki ba pensutanat ki ba ajing kimen ye pi temporary so ka brain ka record but kakan mau ko ang hakapor mga le yo tu ng subang ngasngo kum ba ka beneng kum boong tu kena so with time langya ki banai langya ki sngi Pikin mau you got to go feeling kaba piyo. And then you want to try again. So comes the next stage. That is repeated use. Pimut man should try. Barkan long kumno. Hendrai ka brain jung pi ka start kala record. And then in some other time, maybe after 2 months or 3 months, kapan kan mau pikan mau to kapor pi use you tu, pi ngobang, pi sutenan, pi don courage, pi don confidence. Ngan use biang. So, you start repeating it. Let's say ki sedang hakapor New Year. Let's say ki sedang hakapor farewell. Let's say ki sedang hakapor freshers, hapo college, hapo school. Then, suki kila sedang ban kham kagap kadang kham duna. Let's say kila sedang once in 2 months. Let's say kila sedang once a month. Mo, what hado kataru kidang don control maki. Kidang ong maki ba okay ngan use menta la sai ne lera sitayo ngan use mo so then obviously hakaparthai ba menta baro khot ki briu ba stress baro khot ki briu ki badan problem sudah menta hawat ki khnarit ki dan problem
ki barang ba ki kena samla ki bapule ki dan problem menta uni bala jumat teng perkat ani hak tu kopor bangayus ngosobang ma ni ngasolong stress ni ngam sula ban pas ketek exam la ni ngabun palat kita ki family problems ngam sula sha let me use it again now ula sedang use as an excuse ban overcome ye gitu ki problems juga then now ndai ba ka brain ka chupan kan mau yu ya katu ka jing sultanat ka it starts learning that oh the use of your drug is an easy way to feel better kasuk ban ong nga sultanat ngan chudi na uni nga sobang so from curiosity from experimentation the brain likes it the brain reminds you to take it again that is your repeated use then comes the next stage which is tolerance kemudian you tolerance menta hakapot ba first use nungkong do pidan kam let's say kum drugs mo pidan kam tang maybe half a cc ki khot tang khan dia de la biang la shong shit la biang you lani ki badi kiat let's say ki ong tang shipek kala biang ngala shong shit ngala sultanat henry with time shisin arsen laisin itu shipek isulong tang kumbadi ndan jing sngawe issue itu half a cc baki inhale mentoshu they need more of the substance to get the same effect that is tolerance so ka develop tolerance naka shisin rubanai naka shipek hakan rubanai kawan saka shipek hakalai banai kawan arpek haka arbanai naka shi half cc jong itu powder kisdang 1 cc kisdang 2 cc kat badang slam kajing kwa kadang don to get the same effect that you got in the first time mo so that is tolerance then the next one is craving begins kemudian you craving kade kajing kwa kajing thrang kata kamet bangan yo uang em tu kena ula perlong jing duai men ula lithia ujit ula lithia men step ula restless biang uang ngakwa yo tu umar that is craving so slowly with time ka craving kam one tang after one use it is a stage kumanga ong yapi so kumalong tu ujit naman step kala one ka craving ndai bu kwa ka body jung u ka demand ula amalin te banyo udon ka craving now kata ka brain jung u ko ong chei balai la kata empat yo it start asking for the drug menta utu khana ula shong la parkhat ngan yo ane ngan le kumno ula long restless ula persang ki lat ki lenti banwat ngan yo na umle ranshu kumalong tuje ban ong ye imei ipa bangadon kamte yo tumar don shu kajing le ran by that time the drug has taken priority over his life pi dik himat lajong ulong kumno na next day katu kajing khanyo jong u katu kajing restless jong u uang bakawan charandang ke ibarak hot kadai ke withdrawals why because ka brain jung u ka body jung u kala demand bala dei ka por banyo then we come to the next stage next stage kalong ba loss of control see hakabanung kong if you compare hakabanung kong umda yuthan kata udi shisen rubanai shisen snem henry with all these stages kawan shaka stage ka ba loss of control but kilaban ong ya ladi ba this is my last time nganam len shu no henry again he continue ban use now the drug has start to control the choices ke ka baki dei ban le nga si ong bun se ni kinong pang ngong hakapor ba pis dang ban use nong kong do yu drug pilong ma pi boss pi ong ma pi ba ngan use menta ngan use biang hadin rubanai
Leni kitu ki badi ka kiat ru ki ong tong ngan di mentan ni ya ngan nam di ngan di biang hado maybe ndadan kena ka party leni kena ka jingelang. In the beginning kilong boss miki, but with time kimlong boss you ka long boss nak ka substance, and when that stage kawan they have no control. Balai beki yok withdrawals, balai beki long restless kim le ran shu ki me kiba ban ong mga kwa yu tumar because they cannot control themselves anymore. Then comes to the next stage, that is now dal apoy ka stage problems start to appear. Kila sedang mi ki jingeh lara late school pi kinong hikai. Please notice yo khna bala sedang ban le sniu ha ki jing puli ju le siu khna balong first second dala day half yearly la day ki term exams ki grades ju ki la sedang here la sedang ban thok la ong me ai pisa dan kam school bapli mai imtip badai school ti iadei mjukali jingkali hiru la sedang thok ki me kipa o banganan kam siu by tuition o bakum ni o bakum tai pan pisa la sedang sa kijing ya la sedang kijing manipulation haying her family kumbo ong pastor mene la sedang ban kiar no na ki paralok barim. Now he has another group of friends, kila change no kita ki group of friends menta ka live jungu kala Shillong around the drugs. La shu concentrate bet hakita ki drugs. Ngan ay pi kawai example hakawai ka kadika 15 August kadika Independence Day, but ha Meghalaya jungi ki shipan I dry day haka 15 August kim sha bandi kia. So ita ikmi yathu khana yangi yong ba utau khun khat san snem jungi usu appendix acute appendicitis kila Alam Hospital la don kampan point emergency la don kam ya signature ka consent jong kimi kipa ap kanu kpa ru umwan kata kadai on khat sau tarik jong August ap kanu ru umwan to kpa miok ban sign miok ban le ya kata ko operation ki hospital ka procedure kalong bala la don consent kimla ban le ya ka operation. So la ya kapor finally kita ki bahayin jong ikmi kita ki mi ki ong madep shutu ngin sign la ka sign mangi. Later on ngindal atip kata kadai ka jing share jong ita ikmi. Later on ya thu yangi yong ba utau lok namar badai ubadi anu la atip dapa ba 15 August kadai ka dry day unam yok ya ulet kidukan ban spare lupa namantaka 15. That is why khat sau tarik mlap yu ushunu. So kini kita ki kajing effect mo ki sedang ki problems man mi, and then la sedang si anxiety ki depression la long anxious menta you need one lie to cover up another lie namar la sedang mentok te la sedang mentok email slowly email ila snutu uni khna imar la thok enga la budin ula te bo email la budin enga ngan thok no dakawai ke jing thok pila ban mudur patient jungi ubala mi na hospital ubadai ban one chiki sessions every Saturday upan pisa na yeng pan one chika session jupoi chiki session hagawai kasi kumnore email itip email jungu itip ngi realize ba upan bisa na yeng kapor thek umi da kapor ban one man attend ki session jupoi di kita yo nadu kata kasngi every Saturday email ifun bet one shatu kim non cho gajing leran problems start to appear. Then last tang segi health problems menta utu uba use drugs uba fix leni uba chase ki omo kini ki terms jungki last tang ban problems kamtam kitu ki ba fix menta ting kim dan pisa ban use the uju needle for himself sedang no ikaya share, and one of them let's say uday hepatitis C positive kalalong kumba ai sambai lang yikiwei
last dang saki ki health problems. Kitu ki baches, last dang saki ki health problems. Kitu ki bedi kiat, last dang saki liver problem, last dang saka gastritis, last dang saka kibun ki complications jong ki jingdi. Hendrai, despite of all those problems, Kim stopped because they are addictive substance. Kam dai ka basuk ban e. That is why the definition itself of addiction kumangi ong mane, it's a disease that affects the brain and behavior. It makes it very difficult for a person to stop using alcohol or drugs even when they know it is causing harm. Baka dai kata ka jingdi kernite, mlakan bansange in spite of all these problems that they have. Mo? Then slowly nakatuka curiosity, nakatuka experiment ka bakisdang on the first time, they end up in addiction. Kung mga OAP, it may not happen in 1 week. It may not happen in 2 weeks' time. Hendrai slowly, with months and years, kalaban poy haka addiction. Now, the brain, nila ong OAP baka day ka changes in the brain, kala record, kala put it in the memory, bang aday banyo yutu, mentalo asyong sbak, mlatshu. Lapoy katuka stage of addiction. Ubriu lastang bandon ki tuki cravings, lastang bandon ki withdrawals, and when he reaches this stage, don't come jing yarap. Mene katuka skit mene haka jing mudur jonga ngaya keren badon maong tipkin kut nok tang haka tuka jing duai ne. Lada ka kut tang haka jing duai means ka treatment kampat complete. Prayer is a part of the treatment. Kung mga OIP mene in the beginning, kidawai don't come, counseling don't come, family support ka don't come, ka commitment jong ubriu ka don't come, but prayer, God is important. Mo, so katu ka ka stage, ka last stage, but ngapet iki kena hangni, ngapet iki kena samlah hangni, ngapet ka future jong pi. I hope you will not reach that stage. Let's say kidon ki school, let's say kidon haka community jongi, ki bapoy, let's say haka stage ka banengkong, let's say ka stage ka baar, let's say haka stage ka balai. Hendrai, please stop it there. What up haduk bakan dapoy sikini ki stage ki basyadin. Kung mga OAP nakadonot baro khot ngong, please pet lai lom lai wa. Now, in the next slide, let's say kani kan long relevant kamtam ikino hikai mo. Why do young people take drugs? Try pila ban perkat halade. Balikin ki kidi kunta. Balikin ki menta barok khot. Nganong ipi kawai ka jingong. Man hakani last year ki khot yang kawai ka school ha Shillong. Ban ai awareness program yaki kena 8, 9, 10. Dia ki ong wa ki kena kila dakat palat. Doktor ngi ko ban wan keren ipi. Bapin ai ki ka awareness program namanta addiction, namanta anger, namanta anxiety, namanta depression. Dia ngakali a little bit about the background. Kita kata ka school. Dia kabakut ka jing ya keren ngong miss katkum ka jing ya thu jong pi. I would prefer to meet the parents first. Menta pin ai awareness ikna bon kilatib. Kitib lot kini barok khot. With social media and everything is on the internet. Teng ki kamtip maki baningiru. Hendrai ngong ya itai miss ngong ba. Let's do one session but ki parents and see what is the background. Then we can give a session ni kita kena. Mo. So then this next slide is pila ban kali. Why do young people take drugs? Number 1, peer pressure. Kumang OIP mene. Udan ukena obong ba. Doktor ngamban se ban shim. Namar ba ladangam shim ki khot yang akan thai. Ki bully yang ki show yang because obviously ukna te marwai mukwa ban sharp punishment kwa yo lang punishment peer pressure. He wants to fit in.
oh nga lanangam don hak tu ka group means oh ngade I am not important. Kwa ban fit into that into that group. Nang takadaw, they start using drugs. Curiosity komong oi pimene ngam mention shu ki kwa ban experiment kalong kumno kadai shisha ne em kata banda di kata sultanat ngo so comment so like na kita ki problems kata kadai kawai bagi ki kwa ban use sakawai ki kwa ban use because they want to escape from stress and problems komong oi pimene what kena ba class 3 ru la expressing badan problems badan tension nga kwa ban like niki aka basya bully school mlong tang man sya mairu. As a result of that, kwa ban use sticky substance. Another reason why young people take drugs, mental health issues. Kidon let's say kiba pli haka jinglong kana jongki kila don lapa ki mental problems. Bipolar, panic disorder, ngathrai pitip bipolar kadai ting kilong very happy, kilong kemen ma, ting padai kilong very depressed. Ting kimla ban adjust si kata ka mood jongki. Ki use not the ki drugs ban stabilize ki. There's another kind of mental illness bakilong panic. Kidon ki kena ki betang la sedang exam, la sedang final exam nene you la your palpitations. Mlari mensem, shortness of breath, dan ki bakalon. Ki ba faint. Kino hikai let's say ha school, POE ki pilating, pila panic. Let's say ki yo seizure ne ki yo kering na hendrai especially mo kum kino hikai ngi hab ban pet ikini kala bandai because of stress and la ka long Shillong kumta kabasuk eki ko mo ong pimene the easiest way to cope is use drugs, use substance, kamsuk. So that's why young people land up in using substance. Then social media influence. I don't think ngan bun kti ne kata ngilai di khmat la jong kawai nga kasukwa ban apili ki khna samla. Please don't believe everything you see on social media. Idani way kena ibawan because of severe stress. Itray abroad. She's a young girl, betray abroad. PPJI keriam ka bed ka body ko model. Iwan udan boyfriend ba ap sabar. Kai ka stress in laban don. Kayeng ka babyang. Nakali balay. Yung ba ngampat long kum kiparlok jonga hapo Instagram. Hado ba ka pynlong ye ba in long stress ba in do thia ba in your panic attacks. Hado ban hap ai di kidawai. Pila man budur. Kidon ki nong pang ki baong ba nga thari most of the kana sam nang ni ki use Instagram. Pinpet ki post jong ki pagi pos ki kali ka jinglet kiriam ki bed ka bamla man mudur teng pini hadong mla man mudur it's the same person nganong ya pi itai khana i share bat ni ong ba ngasimuai i le chondur shakto ka jaka bull strike mo to ba itanat ba ka badon ki lo maki dieng mau nyang lang what is that called that place ba itanat ba ila post sa Instagram ila bu kita ki jan ila bu ki kriya ki so kita ki wine ila dress ila change ki dress every time itanat ba hapo Instagram yung doctor ngashim wailot ikini barokhat please para jonga what nam believe everything that is on Instagram. So yes, social media influence, that's why. But to fit into that mo, try lang pat ki paralong. Yadi ki wine, yadi ki beer, late hit, shandur hang tu, bo iki reels. That is why young people use them, because of social media influence. Then again, why do young people take drugs? Lack of education. Kim tip? Kano kabaday, kano bomday, kumong ay pimene, some of them out of curiosity. Ki perkhat chisil arsin ngan use ngam lele namar ba kim snu thu ba kita ki drugs kila ban pen long marau yiki. That is why these kind of awareness, please don't what nam yat lat yiki komo oi pi ki khana samla ki atip lepa ke ka affect jong ki ni ki substance ka jing im jong ki
So the more you learn, the more bapitip haduk kat no kapen ka affect ka jing jong pi, the better. Namara da pimtip ai pinshusha ngop kai. Kibun, out of all the people nganong ipi, out of all the people kini ki addicts ki bangi yo ban treat, maybe half kidai ki ba tip but ba use, ki bam tip but ki use but ki sha ban ngop. Kumongong udon uto brio boong ba, I use only 3 times ngam la lat shu. Uklam mod ban long addicted to the substance. Nga shim session ni kipo ki addicts hapo ki addict sessions. Teng ki don about 20 of them, 25 of them. Nga shi kali ki ngong mano na padeng jong pi hakapor ba pi use nongkong do yung new substance. You think that you will end up in a rehab. None of them. Mdan boong and use of substance haduk manganda poi harihab haduk makanda long mdan. All of them out of curiosity, out of them hakajing, let's say kajing lui kita kamansim haduk bakinda shot trap. And baru khot kibadon haka session haka class ka mga kali kata not one of them ki perkat ba hakor bangidi nengkong ngin salan up in a rehab one day. Mo, so education is very important. Then sakaway balay ki use namar ba ki kwa freedom, ki kwa ban rebel. Ngatharai ngamdan kamban stress thane kani ngilayu ki kena menta ki kwa be kamon lajong. Teng ki kimi ki pa of course ngam ong barok khot kilong kumta hende ki don ki families ki ba ki control ki khon ki kimi ki pa. Ki control ki khon ni ka jing lit school, ya ka jing ngang ko alit school hang ta balong kumta, ngang ko alit college hang ta balong kumta, ngang ko alit jing lit shata. Ki rebel na ong tasik khon lit jing aseng, ngan lit next week. Da poi next week ru ka juhi. Ki kwa independence, ki mdan ki kwa bi banyo kaman la jong. So that is also one reason why young people take drugs. Sakaway, why do young people take drugs? Is because of easy availability. Suk te banyo. Suk hakapor lockdown. Udan way ukna kayeng kasem kababyang kabala bha ula sober la kumba snem chiteng hakiti kipor covid. Marsan open ka lockdown kiwan yalam yu. Tingong balay ani snem chiteng ban ka drugs is not a joke. Uday bola la shisha. Bakila la shisha na yeng. Tingong balay pada pi relapse. What is the reason? Wong suk te doktor banyo nga syusiaw la poi hayeng. Wong nga syusiaw kila wan poi hayeng. Online naduk covid la poi online. Whether ki drugs na, whether ki kiat na, easy availability. Kata kadai kawai ka reason. Then what happens when you take drugs? Dia ayu hakapor ba pisdang pilasdang ban use kini ki drugs kadika kiat ne kadika kanja ne kadika drugs ne. Kumong IP jinghikai, let's say you can also play a very important role. Kumong pastor mene pi hab ban detect. You have to know how to detect. Number 1 ka ban detect kalong ba kumong IP mene ka grades yung ki kelas tang here. Kim long tikana shu haki homework yung ki. Kim le bhashu haki class yung ki post school or work performance. Then kilas dang ban iadei but jinghikai. Kilas dang ban what excuses hayeng manipulate kilas dang ban talk kajing shania mdon shu pi kum ki kimi pa kilas dang ban yu ibi ki khon kilong tu kanam don shu kajing shania pi sa san spa ban thet way ki penlut tang shi spa. What about the 400? Mdan shu kajing shania. Then when they start using these drugs, mo last dang saka tu pisah kumene katuka skit lajak ka pisah na yeng. Nganong ipi ki families ki ba share bat ni ki ba yathu shapang kani kapang note shisha. Idon iwe kimi ong ba bala dai ka portalang ngalamut ban say no ki blanket mo na po drawer ban that no ban pendon kam no dapali mdon shu ki blankets. When she gets up in the morning
ban ong manchet sha electric kettle don shu namar balai la di ki khun tang ban yo that small dose kala biang yaki ki bon palat ki examples mga laban IIP, and these are all my personal experience with them. Kala sedang kata ya ka finances jungki idani kimi boong doktor ngalabu kani ka pisa ban pen khuyeng dal ajan Christmas tam don pisa shu mar une detox complications shu polut ka pisa tang yu. Then what else happens when you take drugs? Kumo ong mene la sedang siki anxiety ki depression kamtam ladam myo ya ka baki kwa, then ki don siki cravings kwa bit ban yo le nakale kanu salia shu wadi ki kimi ki paru umle ran shu pan bet nakiru yo ta umar namar bala demand kataka kamet ju kila sang yo sa ki withdrawals kuma PE mene ki withdrawals kilong restless kilong ki yo hallucinations ki don ki bayo kiring ki don ki balong pet klumar sini shatai kim dan control shu la sedang saka involve bat kalo sedang banyak kali kelumar sedang bantu shani shatai la report ka Shillong la poisha ki police kini ki consequences daki kena ki sedang ban use kini ki drugs, damage relationships haying dan shu bashania teng kimi bat kaparu me shania shu la long toxic relationship haying, difficulty in completing education or keeping a job, physical illness kala sedang by this time la sedang ko mga oipi mene ki liver problem, la sedang at ki kejat, la sedang at kakpo, la sedang yo ki hepatitis C, la sedang yo ki HIV, la sedang yo ki jaundice, so many other problems. La sedang kata sa kakli mla syoban perkhat la rakajong nga syong bunsi ni ki patients mo ngong ngapet yapi use kata ye kini substance. When you start recover, the pila sedang ban shibnai arbnai. Kilong kum khulung. Kim don shu kata ka main ban perkhat. No efforts. Kim don shu kata ban perkhat ngan kalano na mata ikhun. Lene ngan kalano na mata imei pa. Ndon. Kalakta ye ka main ye ka mental health jungki. Last dang siki accidents, last dang diki injuries, last dang yo head injury. La sedang seki accident banyak buat banyak kelumar sini shatai, and the sad part is sedang yo seko overdose kan nungut ki kena kiba kidon ki bangi itu kiba kimpat kwa baniap hendai ko mangoi fi mene tolerance nongkong ki use kendiak hendai with time because it is an addictive substance. Itu iba kandiat im kim yo shu kata ka pleasure biki yo kinang sedang penengkam dangbun naka shipek naka arpek la sedang mandi 300 ml 500 ml ngakari pila jo sngo ki tu kiba even in the news ngi yo tu hapo assembly way basuyap kuntu bat uthania hangni overdose. He didn't mean to die usukwa ban yo ya katuka substance yung knam unyo e katuka ka relief kata ka jingkemen ju, but in the process ka body ju kamla sha uyap because of cardiac arrest. So and then what else happens? What are the consequences? Your family breaks down. La don nong pangjungi bawan with black eye, doktor ngahap ban kalah. Ladangam kalah menta this is the last time ilok jonga ila prepare ki divorce papers. Kila hit rock bottom. Kila persang, hindi baking persang. Let's say snem mensuar ula persang ban Hendai because it is an addictive substance. Ki use kaju. Kala break ya ka family jungki. Ki don ki ba udon way nong pang jungi menta ukhun jungu ba chong class 10. Uong don't tell me anything about my dad. Ngam kwa banyo sngo La don kata ka hatred. Namar balai la sya control palat utau kupah kata kajing di. And because of all this, kita kijing use jong kita ki substance, they are losing many opportunities.
let's say kita kena ke start ko mo ipi mene ba start ba pass bha because of these substances la do ban let pule shabar la do ban pule medical la do ban pule IAS and slowly ka future jong kiru kakta ke ai ka ba kta palat yang kalong ba the effect of substance in the family. Hoy baru kau kini ki consequences kiri ki badan kam sudah. Hendai hap kumonga oi pi mene hapor banga pet ya katu skit. That is just a skit. That is the reality of life. Kat no kajing stress ki kimi ki pa. In every way, physically, mentally, spiritually, emotionally, what ka faith jong kiru. Teng kidon ki bom tre sho ban le jing seng. Kum no ngan le jing seng u khon janga uni bathia chu suro. Kum no ngan le jing seng uni khon janga ba shudiman pisabet na. Hado baka faith jong kiru kakta. Kadai kata paralog khamta mi ki kini ki khana school. Again I'm repeating. Please pet lai lum lai wa lada pim parju persang. Lani let's say dan na pedeng jong pi ki bala syak penshoy. Ki bala persang sisen lani arsin. Please. Kani kadai reminder. If you know of somebody using drugs, don't join them. Talk to them. But pibaro akwat hanging am katno ka total number of people are here. Lada each one of you pinlet shiki school jong pi and share at least 50%. Naka ika ba piyo semua menta. You have done a good job. Ngam ko ba kani ka jing keren jonga. Kumongo yi pi mene ngam de I'm not a public speaker. Henry habai pastor arki i ong banga ko aban ai ngi ko ba pin ai kani ka program. I cannot say no. Lada manga ba yo i first hand. Yekitu ki ba suffer, yekitu ki ba struggle with this problem. Lada ngam mi syakmat ban share but pi who else will do. Teng ka jing tho hakini ki kaya pair but ka real life. So a reminder, if you know of somebody using drugs, don't join them. Talk to them gently. Keren yeki. What nam ignore, what nam onge umat depth to. Ku ale hi te umat depth to em. Encourage them to get help. Kumang oi fimene, it is preventable. Mano ban prevent. Pimut kita ki bam yok sngo ya kani ka awareness program kin tip ba addiction is preventable. Kin nam tip. What pi ki bahayang hasamru ki kimi ki pa kin ong ule hi de doktor. Kumno pin ong bakade ka jingpang. Last Saturday ngidon ka family session, but idon iwe I kentai I long keme iba idi adik itaru iwan chaka session. Te wan ukpa jong I ya ka family session. Ting ya keren sepang kata ka addiction is a disease, kadai ka brain disease, kamdai ka basuk ban di kiat. Te hakapukut ka taka session uang. Kumno doktor pi ong bakade ka jingpang. Kaya le hi de. Kumno ka laban ong. Kumno ka laban long bakata ka jingpang. Hendai by now I hope pila sungtu nangkong kamdai ka jingpang. Kadai ka choice be they made. Hendai because it is an addictive substance. Suki ka control ya ka brain jong pi. Haduk bakal long ka jingpang. And menta lada kadai ka jingpang pin nam treat ya ka. Menta lada don bapang sini pin shu yu hukum tu. Lada don bapang hypertension pin shu yu hukum tu. In the same way, ni encourage api lada don mano ba pitip ba use, don't join them. Talk to them gently. Peni ki, but there is a way. Again, nga refer siya to ka skit. The next part of the skit, kapan iba, Dr. Iwan, ipa Laloo Hospital, ipa rehab, that is the real sequence of treatment. Encourage them to get help and don't keep it a secret. What ong ani ngan yatu mangati la shagin da tipte kin sa panyap yang am. Kim panyap ya pi ndra you save a life. Lada pi yatu riyanu. And if someone tries to tempt you to take drugs, menta kanika first part reminder lada pi tip mano kiba use. And the second part is, if someone tries to tempt you, jingpynshai pi, say no firmly. Your no means no. Mday ban ong no tambalit pada syajan. That is not a no. Say no firmly. You walk away. Kimat keren ben pi, kimat tim pi, kimat threaten pi. You have to walk away. Use an excuse if needed. Nga si ong man kapori ki ngong
mlelei la pithok ru ong bapang ong basuk po ong bamdan hayeng. You have to make an excuse, and please choose your friends wisely. Ngalap poy kabukut Henry, in my last slide nga shukwa ban pen kan mau ya few takeaways. Let's say pinam kan mau lot iki bangia share menta shibun ki mangala keren. Henry, just few takeaways show up pin meet nakanika jaka. Do not try to hide or ignore drug use. Do not ignore what ong ba let's say tang menta umlelera. Please do not try to hide. Lada day mapi, lene day manuru. Do not try to hide or ignore drug use. The earlier you seek help, the easier recovery is likely to be. Using drugs to cope with stress or emotions is very, very risky. Addiction affects the whole family. That is why we call it a family disease. Habangi eye treatment ya u addict ya ubreu badan jingkerni, we also give treatment to the family. When he recovers, the family also recovers. Good news is addiction is preventable. Recovery is possible. Do kamde kabasuk, but it is possible. It can be treated, but it cannot be cured. Asking for help is a sign of strength, courage, and responsibility, not of weakness. So, I hope ka bangi share mentakasngi kan long ka ba penmento ya pi barokhan. Let's say some of you have learned new things, some of you must unlearn new things through ka ba pi tip ka jing snguthu bakala jung pi menshwa mentanga tharai pla kham suthu ngam tip ngidan por ne am later on, but lada don manu na pedeng jung pi ki bakwa ban kali la ni badan doubts on anything. I am ready. Let's say shibit mo na ya ka baningkong ni daptang lagi jing sngo U Blei bangira penbait yang ni ka program ka ba sisngi hagani ka auditorium ngis kem galong ka jing kerku na ka banta jung baro pat ningkong aku aban ai Khublei doktor Reena C Laloo belong i resource person jungi hagani ka sngi go banta hakabai layo ban ai ka jing kren ka jinghikai na ka banta jungi wepi wei bang scam ka long ka jing kerku na ka banta jungi kibaran hagani ka por ka banta te bring on kerku pi doktor kom juru i ka kam ka pi trei na ko na Khublei ru na ka banta i namda chairman jong ka sning town dorbar ibala sha so bhai ban pan kam ni ka hall kom juru na ka banta ka executive committee jongani ka sning town dorbar ki balayo pan don ker bat ni hagani ka por ka banta ba kom juru irang basnong ko ban Khublei ep to bring no yo ban kerku ep hi kum ka sning town dorbar bat kom juru kum executive members of baro